KITE academics and administration activities. Today we are about to run Nipuna program here. Nipuna ante you know it's a Sanskrit form, Naipunyamu. First level we want to assess our initial students అంటే మాకు 1000+ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ముందుగా వాళ్ళు స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ లెవెల్లో ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఎమర్జింగ్ కోర్సెస్ తీసుకున్నారు. ఎమర్జింగ్ కోర్సెస్ అంటే ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి ఇండస్ట్రీకి రిలేటెడ్గా ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటి కోర్సెస్లో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో వీళ్ళకి కావాల్సిన ఫస్ట్ స్కిల్ ఏంటి అంటే మ్యాథ్స్. సో కోడింగ్కి కావాల్సిన ఫస్ట్ స్కిల్ బేస్ అనేది మ్యాథ్స్. ఆ మ్యాథ్స్ ఎంతవరకు వీళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్లో ఇంపోజ్ చేసి ఉన్నారు, వాళ్ళ స్కిల్ ఎలా ఉంది అనేది మేము ఫస్ట్ లెవెల్లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. దానికి స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ ఇది, దాని పేరే నిపుణ. సో ఫస్ట్ we are ready to identify their skill according to their standards. We want to improve their skills further according to the industry requirements. First level లో వాళ్ళలో ఉన్న స్కిల్ని తెలుసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనేది మా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఎక్స్పర్ట్స్ బేసిస్ మీద వాళ్ళకి స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. దీంట్లో ఈరోజు 1000+ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. 3 లెవెల్స్లో స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో వీఆర్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి మేము పేరెంటల్ రోల్ తీసుకొని స్టూడెంట్స్ని గైడ్ చేస్తున్నందుకు and we hope this program will be successful and we'll get best out of the students from this batch. Thank you for giving organize this event Mathathon. In this we are the coordinators. So Mathathon is used for the student improving their mathematical skills and deep learning, and they can know what is the mathematical problems, how these mathematical theorems or all these are used in their daily life. So we have conducted 3 rounds in this. First round is solo challenge, and second round is team challenge, and third round is time and team challenge. In first round solo challenge, we will be having a quiz. We conducted separate quiz, multiple choice questions for everyone. So we are having evaluators to evaluate them, and in round 2 we divided them into teams, and we gave some topics like trigonometry, calculus, and some other topics, so that they will give some presentation in this topic. So they need to prepare a PPT, or they need to explain about the topic, how the theorem is derived, or what is the uses of this theorem, how this theorem is useful in the daily life. And coming to third challenge, it is time and team challenge. In this challenge, the teams will be again the same teams will be divided, and we will dictate some questions. They will be given some options like to select the topics like trigonometry, calculus, and other topics. So in this we will be asking them the quiz questions, so they need to answer these questions. And finally we will calculate all the marks they got, and we will be announcing the winners. We will be programming, we will be giving a particular date, and we will be announcing the event winners in the event soon. Okay. This is the first time in the state of Andhra Pradesh and Telangana we are conducting Mathathon, a max marathon, so under the banner of Nipuna. So the main objective of conducting this program is to improve the mathematical skills and to test how far the student is able to solve the mathematical related problems. So in other way, such type of max marathons helps the students in campus recruitments, because in campus recruitments there will be 3 rounds. In that written exam plays a very important role. In that written exams, verbal, quant, aptitude, reasoning, logical reasoning, and mathematical ability and verbal ability are given very importance. So based on that, we have to train the students in our colleges. So this for the first time we started a max marathon, and it went on very well. Nearly 1001 students in our campus are writing the exam, and 1612 students registered for the examination. And here 3 rounds are conducted. In round 1, solo challenge.
So in this solo challenge, 30 multiple choice questions are given in various sets, in various concepts of mathematics. Similarly, for every round, for round 1, for all the 4 sets, evaluators have completed their evaluation, and the second round we have given the mathematical concepts, for example like how Pythagoras theorem and its applications, algebra in its importance, so that the student will present in a convenient manner about the importance of various concepts of mathematics, presenting his communication skills, grammar and mathematical content. And in the third round, now only it started, we are going for quiz round. So here also 5 topics are selected for each student based on trigonometry, set theory, like that. So ultimately after the examination, we'll be evaluating each round, and finally we'll be picking 10 to 12 team, and after that top 70 students also, with the help of our principals and higher management and faculty and teams, we want to train the students linked to mathematics and coding, so that they'll get good placements in reputed